നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും TheTechFoodieയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ മറീന ബീച്ചിലാണ്. മറീന ബീച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കുറേ നാളായി മറീന ബീച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട്. മറീന ബീച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. പക്ഷേ മറീന ബീച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. November 1 ഇവിടെ തുറക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് പെയ്യെ മുന്നോട്ടങ്ങ് നീങ്ങാം. All this us feeling old when hate how much you are as now as all this us feeling I love you now as my living as all this us feeling I hate how much you as now as all this us. നമ്മുടെ മറീന ബീച്ച് ഇപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിലും പട്ടണപ്പാക്കം ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മറീനയോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ്. ഇവിടെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തവും ഫിഷിങ്ങും ഒക്കെ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് പട്ടണപ്പാക്കം ബീച്ചിലാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റും ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ കറന്റ് മത്സ്യബന്ധനമൊക്കെ ഇപ്പം കുറവാണെന്നാണ് തോന്നുന്നു. കുറേ ബോട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും കരയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കിനി മുമ്പോട്ട് പോയി നോക്കാം മാർക്കറ്റിലെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും. ഇതാണ് പട്ടണപ്പാക്കം ഫിഷ് മാർക്കറ്റ്. പഴയ പോലെ തിരക്കൊന്നുമില്ല. മുമ്പൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ CSKയുടെ താവളമായ നമ്മുടെ MA ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. അതായത് ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയം. ഈ വർഷം ഇവിടെ കളി നടക്കുമ്പം MS ധോണിയുടെ ലാസ്റ്റ് കളിയെ എങ്ങനെയും ഒന്ന് കാണുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാം കോവിഡ് കാരണം തകർന്നു പോയി. എന്നാൽ സ്റ്റേഡിയം അല്ലേ, ഒരു രക്ഷയില്ല. എന്നാണോ ഇനി സ്റ്റേഡിയത്തിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് കളി കാണാൻ പറ്റുന്നത്? നമുക്കിനി കാഴ്ചകളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ നമ്മളൊരു സർബത്ത് ഇടാണ്ട് നിർത്തിയതാണ്. ഇവിടുത്തെ സർബത്തൊക്കെ ഇല്ലേ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഈ റോഡ് സൈഡിൽ വിൽക്കുന്നില്ലേ, അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് അന്നേരം ഒരു സർബത്തം കുടിക്കാം, അപ്പം കുറച്ച് എനർജിയൊക്കെ വരുമല്ലോ. ഞാൻ ഇപ്പം സർബത്തം കുടിക്കുക കേട്ടോ.
നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് പാറി പറക്കുന്ന കാണാനേ ഒരു വല്ലാത്ത സുഖമല്ലയോ. ഈ നമ്മുടെ ഈ കൊടി കാണുമ്പോഴേ ഒരു വല്ലാത്ത രോമാഞ്ചമാണ്. ഇത് ചെന്നൈയിലെ പോർട്ടാണ്. ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് അനുവാദമില്ല കയറാൻ. എന്റെ പുറകെ കാണുന്ന കണ്ടില്ലേ, എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ബലി അർപ്പിച്ചവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയൊരു സ്മാരകമാണ്. അതിനകത്ത് ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളും ഓരോ വാറും ഓരോ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഫുള്ള് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു അടിപൊളി സീനാണ് കാണാൻ. ഇപ്പം ചെന്നൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ വൃത്തിയായി ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം. ഒരു വർഷം മുമ്പ് ചെന്നൈ ഇത്ര ക്ലീൻ അല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം ചെന്നൈ കുറേ കൂടെ ക്ലീനൊക്കെ ആയി. ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1914, 1918, 1939, 1945 ഈ 4 വർഷം അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പറായിട്ടാണ് ഇവർ പണി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും പറയുന്ന പോലെ കാഴ്ചകൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്ക്. അപ്പം വേറൊരു ദിവസം വേറൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ